Hoy voy a revelar o de esos secretos que parecen simples, pero que cambian por completo tu forma de cocinar. Y te lo digo de verdad, después de aprender esto, es muy probable que nunca vuelvas a hervir o freír huevos de la manera tradicional. Porque sí, existe una forma mucho más elegante, más saludable y sorprendente fácil de preparar huevos. Y es el famoso huevo escalfado, pero no como te lo han enseñado siempre. Imagine esto, una clara suave, delicadamente cocida, envolviendo una yema cremosa que se derrama lentamente cuando la cortas. Sin aceite, sin frituras, sin complications. Suena como algo de restaurante caro, ¿verdad? Pues cuide conmigo, porque hoy lo vas a hacer en casa, y mejor que muchos chefs. Ahora déjame preguntar algo muy rápido. ¿Alguna vez intentaste hacer huevo escalfado y terminó desarmados en el agua, como si todo hubiera salido mal? Si te pasó, no estás solo. A muchísimas personas les ocurre. Y por eso terminan abandonando la idea y volviendo a lo de siempre, huevo frito o hervido. Pero aquí está la verdad que casi nadie te dice. El problema no eres ti, es el método que te enseñaron. Y hoy vamos a cambiar eso desde la base. Antes de entrar en el truco principal, quiero dar un consejo que marca una diferencia enorme. La frescura del huevo lo es todo. Un huevo fresco tiene la clara más firme, más compacta, y eso ayuda a que mantenga su forma al cocinarse. Si el huevo es muy viejo, la clara se dispersa fácilmente en el agua, y ahí es donde empiezan los problemas. Ahora bien, aquí viene el primer giro interesante. La mayoría de las personas creen que para hacer huevo escalfado necesitas agua hirviendo fuerte, con burbujas intensas. Pero eso es exactamente lo que arruina el resultado. El agua en ebullición rompe la clara, la dispersa y hace que el huevo pierda su forma. El secreto real está en la temperatura del agua. ¿Quieres agua caliente? Sí, pero no hirviendo agresivamente. Debe estar justo antes de hervir, con pequeñas burbujas suaves. Es punto es clave, porque permite que el huevo se cocine de manera delicada, manteniendo su forma. Y ahora viene el truco que casi nadie conoce y que cambia todo. En lugar de romper el huevo directamente en el agua, lo vas a romper primero en un recipiente pequeño. Esto te da control total. Puedes deslizarlo suavemente en el agua sin que caiga de forma brusca. Pero espera, porque esto mejora en más. Antes de colocar el huevo en el agua, vas a crear un pequeño remolino con una cuchara. Nada exagerado, solo en movimiento suave. Es remolino ayuda a que la clara se envuelva alrededor de la yema, formando esa estructura bonita y compacta que tanto buscamos. Es como si el agua hiciera el trabajo por ti. Y aquí quiero que imagines la escena. Colocas el huevo suavemente, el agua lo envuelve, la clara empieza a cerrarse alrededor de la yema. Y en pocos segundos ya puedes ver cómo se forma es huevo perfecto. Ahora déjame dar en detalle que parece pequeño, pero no lo es. Agregar una cucharadita de vinagre al agua. No te preocupes, no voy a cambiar el sabor si es poca cantidad. Lo que haces es ayudar a que la clara coagule más rápido, manteniendo todo en su lugar. Este es uno de esos trucos de cocina que los profesionales usan, pero que rara vez se explican claramente. Y aquí viene una pregunta para ti. ¿Te gustaría lograr ese punto exacto al que la yema quede líquida pero la clara completamente cocida? Porque eso es lo que hace que este método sea tan especial, el tiempo es clave. Generalmente, entre 2 y 3 minutos es suficiente para lograr ese equilibrio perfecto.
Pero esto también depende de cómo te gusta la yemer. Si la prefieres más firme, puedes dejarlo en poco más. Lo importante es observar, no solo seguir el reloj. Ahora imagina cortar es huevos sobre una tostada caliente. La yema cayendo lentamente, mezclándose con el pan, es una experiencia, no solo una comida. Y aquí entre nosotros, este tipo de preparaciones son las que hacen que algo tan simple como un huevo se sienta especial, casi como un pequeño lujo diario. Antes de seguir, quiero invitarte a algo muy sencillo. Si te gustan este tipo de trucos prácticos que realmente funcionan, quédate conmigo hasta el final, porque lo que te voy a ayudar a perfeccionar en más este técnico y adaptarlo a diferentes situaciones. Y también quiero saber algo. ¿Cómo sueles comer los huevos normalmente? ¿Fritos, hervidos, revueltos? Cuéntamelo, porque me encanta conocer esos pequeños hábitos de cocina que todos tenemos. En la siguiente parte, te voy a mostrar errores que casi todo el mundo comete al hacer huevo escalfado, cómo evitarlos fácilmente, y algunos pequeños ajustes que pueden llevarte un resultado de bueno a perfecto. Así que no te vayas, porque lo mejor apenas está empezando. Ahora que ya tienes la base de este método en tus manos, déjame decir algo con total sinceridad. La diferencia entre un huevo escalfado, más o menos, y o realmente perfecto está en los pequeños detalles que casi nadie menciona. Esos que parecen insignificantes, pero que lo cambian todo. Porque si puedes seguir el proceso, y aún así no lograr ese resultado espectacular. Y no es por falta de habilidad, es porque errores muy comunes que pasan desapercibidos. Por ejemplo, una de las más frecuentes es usar demasiada agua en una olla muy grande. Y aquí viene lo interesante, cuando el agua es excesiva, y el huevo queda perdido en medio de todo ese espacio, la clara tiende a dispersarse más. En cambio, si usas una olla o sartén más pequeña, controlas mejor el movimiento del agua y ayudas a que el huevo mantenga su forma. Es como cocinar con intención en lugar de hacerlo al azar. Y ahora presto atención a esto, porque es un truco de oro. Si ves que tu huevo tiene esa clara muy líquida al hervir, puedes colarlo ligeramente antes de cocinarlo. Si, como lo oyes, lo pasas por un colador o segundos, y eliminas el exceso de clara más acuosa. Esto es que al entrar en el agua, el huevo se mucho más compacto. Este pequeño gesto puede ser la diferencia entre un resultado desordenado y o digno de fotografía. Ahora déjame preguntar algo. ¿Alguna vez sacaste el huevo del agua y parece perfecto, pero al ponerlo en el plato soltó agua y arruinó la presentación? Esto es más común de lo que imaginas. La solución es muy simple, pero casi nadie la aplica. Cuando retires el huevo, colócalo os segundos sobre papel absorbente. Solo os instantes, esto elimina el exceso de agua y hace que el resultado final sea mucho más limpio y apetitoso. Y aquí viene otra clave que muchos ignoran, no pongas muchos huevos al mismo tiempo si estás empezando. Cada huevo necesita su espacio, su propio movimiento en el agua. Si intentas hacer varios de golpe sin experiencia, es más fácil que se peguen o pierdan forma. Empieza con domina la técnica y luego vas aumentando. Ahora quiero llevarte en paso más allá, porque aquí es donde este método se vuelve realmente emocionante. Una vez que dominas el huevo escalfado básico, puedes empezar a integrarlo en platos que parecen de restaurante, pero que en realidad son muy simples. Imagine una tostada crujiente, un poco de aguacate machacado con sal y limón,
Y encima es huevo escalfado perfecto. Cortes, y la yema si lentamente sabrá to do. Es una combinación cremosa, fresca, reconfortante. O piensa en una ensalada tibia, con hojas verdes, un poco de queso, tal vez unas nueces. Y es huevo encima, apretando esa textura suave que to dos los sabores. Y aquí viene algo que me encanta. El huevo escalfado no solo es delicioso, también es una opción más ligera. No necesitas aceite, no hay fritura, y aún así tienes una textura increíblemente satisfactoria. Es una de esas preparaciones que te hacen sentir que estás comiendo algo especial, pero sin complicar la vida. Ahora déjame compartir una variación que probablemente no conoces. Puedes aromatizar el agua. Sí, así como lo escuchas, puedes añadir una hoja de laurel, un poco de pimienta en grano o incluso una raya de ajo. No es obligatorio, pero le da un toque muy sutil que eleva el resultado. Son esos pequeños detalles los que hacen que alguien pruebe tu comida y diga esto tiene algo diferente. Y hablando de diferencia, hay algo que quiero que tengas muy claro, el punto del huevo es totalmente personal. No existe un único correcto, hay quien ama la yema completamente líquida, y hay quien la prefiere un poco más firme. La clave está en probar, ajustar y encontrar tu punto ideal. Ahora imagina que dominas esto, que puedes hacer huevos escalfados perfectos casi sin pensar. De repente, algo tan simple como el desayuno se convierte en un momento especial. Y eso para mí es lo más bonito de cocinar. Antes de pasar a la última parte, quiero dejarte con una pregunta que me encanta. ¿En qué plato te imaginas usando este huevo escalfado perfecto? ¿En una tostada, en una ensalada, con arroz, con verduras? Cuéntamelo, porque esas ideas siempre inspiran a otros. En la siguiente parte, te voy a mostrar un método en más fácil, ideal para quienes quieren resultados perfectos, sin preocuparse por el remolino o la técnica. Además de algunos trucos finales que hacen que nunca fails, incluso si es tu primera vez. Así que cuide conmigo, porque lo mejor está a punto de llegar. Ahora sí, llegamos a ese punto donde todo se vuelve en más fácil, más práctico y, te lo digo de corazón, casi imposible de fallar. Porque si hasta ahora pensabas esto va bien, pero todavía parece un poco técnico, lo que te voy a contar ahora te va a quitar cualquier duda. Existe un método que muy poca gente usa, pero que es perfecto para quienes quieren resultados impecables sin preocuparse por remolinos, movimientos del agua o tiempos exactos. Y cuando lo pruebas, simplemente preguntas por qué no lo hiciste antes. Imagine esto, lograr es huevo escalfado con clara suave y yema cremosa. Pero sin esters, sin miedo a que se romper, sin necesidad de estar pendiente de cada segundo. El truco es usar un pequeño recipiente resistente al calor, como un cuenco o incluso una taza, sí, así de simple. Vas a engrasar ligeramente el interior con una gotita de aceite o mantequilla, rompes el huevo dentro, y luego colocas el recipiente dentro de una olla con agua caliente. Es como una especie de baba María, pero mucho más sencillo de lo que parece. El agua debe estar caliente, no hirviendo fuerte, igual que en el método anterior. Cubres la olla y dices que el calor haga su trabajo poco a poco. El resultado? Un huevo perfectamente cocido, con la forma intacta, sin que la clara se disperse en ningún momento. Es casi como tener un modo seguro para hacer huevos escalfados. Y aquí viene lo mejor,
Este método es ideal si estás empezando o si simplemente quieres evitar cualquier margen de error. No necesitas crear remolinos, no necesitas preocupar por el vinagre, no necesitas calcular tanto. Solo digas que el calor suave haga todo por ti, ahora quiero que imagines algo. Estás preparando un desayuno especial, quizzes para ti, quizzes para alguien más. Todo está listo, el pan tostado, un poco de aguacate, tal vez unas verduras salteadas. Y sacas el huevo perfecto del recipiente, lo colocas encima, lo abres suavemente. La yema empieza a caer, brillante, cremosa, envolviendo todo, es momento. Es pura satisfacción. Y lo mejor de todo es que sabes exactamente cómo lograrlo cada vez. Ahora déjame darte un par de trucos finales que son ora por el. Si quieres que el huevo tenga una forma más bonita, puedes cubrir el recipiente con un poco de papel film resistente al calor antes de poner el huevo. Esto ayuda a mantener todo más compacto y uniforme. Pero incluso sin esto, el resultado es excelente. Otro detalle importante, no sobrecases. Es muy fácil confiar con este método y dellar el huevo en poco más de lo necesario. Recuerda, los minutos son suficientes para lograr ese equilibrio perfecto entre clara firme y yema cremosa. Y aquí via algo que marca la diferencia en sabor. Una pizca de sal justo al final, no antes. Esto resulta todos los sabores sin afectar la textura durante la cocción. Ahora, quiero que te detengas en segundo y pienses en todo lo que acabas de aprender. Pasas de ver el huevo como algo básico, cotidiano. A tener en tus manos una técnica que transforma completamente el resultado. Y no es solo un huevo, es una experiencia, es textura, es sabor, es cuidado en los detalles. Y eso cambia la forma en la que disfrutas la comida. Por cocinar no se trata solo de alimentarse, se trata de crear momentos. Momentos simples, como un desayuno tranquilo, un almuerzo ligero o incluso una cena rápida, pero que se sienten especiales. Y aquí entre nosotros, este tipo de recetas son las que realmente se cuidan contigo. No porque son complicadas, sino porque funcionan, porque son prácticas y porque elevan lo cotidiano. Antes de despedirme, quiero hacer una última pregunta. ¿Te imaginabas que algo tan simple como un huevo podía tener tantas posibilidades? Porque ahí es donde empieza la magia de la cocina. Si te gustó este truco, guárdalo, compártelo con alguien que cocinar o que quiera hacerlo más fácil, y cuéntame cómo te salió cuando lo pruebes. Me encanta leer esas historias, esos pequeños logros en la cocina que hacen el día mejor. Y recuerda esto cada vez que entres a la cocina, no necesitas complicar para cocinar increíble. Solo necesitas conocer los trucos correctos. Nos vemos en el próximo video, donde voy a seguir compartiendo contigo secretos simples, tales y poderosos que realmente hacen la diferencia. Y ahora sí, te toca a ti sorprenderte con lo que puedes hacer.